Hallelujah. Ngwele Thixo wami uphake kakhulu ngwele Thixo wami uphakeme Siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngenxa yokuthi angizubazi bonke abakhona ngizothi nje ngiyanibingelela nonke bazalwane nabahloniphekileyo bonke abaphakathi kwethu umama nobaba ungema nabasebukhosini bonke sizoya ke sizokhuleka abazalwane sokhulekela ibandla likaNkuluNkulu kodwa ngizocela ukuthi singakakhuleki sidlule kafushane ezweni lenkosi ngizocela usisuzane lemhlonga ngifundele ngenxa yokuthi bazalwane le ndaba engizokhuluma ngayo uma ngifunda lencwadi yangehlula angikwazi ukuyifunda so kungcono uma ezongifundela bese ke ngiyaqhubeka ke amen ngizokhuluma ngendaba namhlanje yokuthi awubambi position yakho njengomntwana kaNkuluNkulu embusweni wakhe amen ngoba kuyaphuthuma isikhathi siphelile uthi uJesu nomprofeti uElisha ngekhathi zakhe uthi ngabingelelwa umuntu endleleni noma umuntu ekubingelela ungavumi ngoba kuyaphuthuma khona la kuphuthunywa khona amen uzongifundela ke usise egameni lika Jesu incwadi kaHezekeli isahluko nje sokuqala amen Kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu ngenyanga yesine ngolwesihlanu ngiphakathi kwabathunjwa ngasemfuleni iKhebari lavuleka izulu ngabona imibono ngoNkulunkulu ngolwesihlanu lwenyanga yomnyaka wesihlanu wokuthunjwa kukaJehoyakhini izwi likaJehova lafika kuHezekeli umpristi indodana kaBuzi ezweni lamakhaledi ngasemfuleni iKhebari isandla sikaJehova sasiphezu kwakhe lapho ngabona bheka kwavela umoya wesivunguvungu enyakatho ifu elikhulu lomlilo ovuthayo nokukhanya nxa zonke zalo kuphuma phakathi kwalo kungathi yithusi elikhazimulayo kuvela emlilweni phakathi kwakho kwaphuma umfanekiso wezidalwa ezine nezimo zazo sasiyilezi zafana nabantu kepha ileso naleso sasinobuso obune futhi sasinamaphiko amane imilenze yaso yayiqondile amathe ezinyawo zazo ayinjengamathe ezinyawo zethole zazimenyezela njengethusi eliphucuziweyo zazinezandla zomuntu phakathi kwamaphiko azo ezinhlangothini zazo zozine ubuso namaphiko alezi ezine kwakunje amaphiko azo ayehlangene nelinye aziphendukanga ekuhambeni kwazo ileso naleso sahamba ngokuqonda kobuso baso isimo sobuso bazo sasingubuso bomuntu zozine zinobuso bengonyama ngakwesokunene zozine zinobuso benkomo ngakwesokhohlo zozine zinobuso bokhozi futhi obunjalo ubuso bazo amaphiko azo ayehlukene phezulu kuleso naleso amabili ayehlangene elinye nelinye
amabili ayembesa imizimba yazo. Zahamba zonke ngokuqonda kobuso bazo zaya khona lapho umoya wayethanda ukuya khona. Aziphendukanga ekuhambeni kwazo. Isimo sezidalwa sasinjengamalahle omlilo ofutha njengezibani. Ahamba phakathi kwazo izidalwa. Umlilo wamenyezela, nasemlilweni kwaphuma unyazi. Izidalwa zagijima zabuya njengombani. Ngisabuka izidalwa, bheka nanto isondo emhlabathini eceleni kwezidalwa. Kuleso naleso zaso zozine ukubonakala kwamasondo nokwenziwa kwazo kwakunjenge-crystolite, nezimo zawo omane zazintonye. Ukubonakala kwawo nokwenziwa kwawo kwakunjengokuba kukhona isondo phakathi kwesondo. Ekuhambeni kwawo aya ezinhlangothini zozine, awaphendukanga ekuhambeni kwawo. Amafelange awo ayephakeme, ayesabeka. Amafelange omane ayengcwele, ayegcwele amehlo nxa zonke. Ekuhambeni kwezidalwa amasondo ahamba eceleni kwazo, nasekuphakanyisweni kwezidalwa emhlabeni aphakanyiswa. Lapho umoya wayethanda ukuya khona aya khona. Yebo, lapho umoya wayethanda ukuya khona aya khona. Namasondo aphakanyiswa kanye nazo, ngokuba umoya wezidalwa wayesemasondweni. Ekuhambeni kwazo nawo ahamba, ekumeni kwawo nawo ema. Ekuphakanyisweni kwazo emhlabeni aphakanyiswa namasondo kanye nazo, ngokuba umoya wezidalwa wayesemasondweni. Phezu kwamakhanda ezidalwa kwakukhona kungathi umkhathi unjengekristalu elimangalisayo awenekwe phezu kwamakhanda azo phezulu. Phansi komkhathi amaphiko azo ayeqondene elinye nelinye, yileso naleso sinamabili embesa imizimba yazo ngalapha, sinamabili embesa ngalapha. Ekuhambeni kwazo ngezwa umsindo wamaphiko azo njengomsindo wamanzi amaningi, njengezwi likaSomandla, nomsindo wesidumo njengomsindo wempi. Ekumeni kwazo zawehlisa amaphiko azo, kwavela izwi phezu komkhathi owawuphezu kwamakhanda azo. Ekumeni kwazo zawehlisa amaphiko azo. Bayede Nkosi engcwele, siyabonga Alpha and Omega. Siyabonga wena Nkosi ephakemeyo, udumo lonke lifanele wena. Izibongo zonke zingezakho, wena uyinkosi yamakhosi, wena okhazimula ngobungcwele bakho. Bayede Nkosi yamakhosi. Siyabingelela bazalwane, sifundile ichapter ende, angizuba mude ngoba sibheke emkhulekweni. Ngizocela ukuthi mawufika ekhaya uyifunde. Ngicela sibheke nje izinto ezimbalwa
engifisa sikubheke kulezi idalwa ezine indlela ezibehave ngayo indlela ezenza ngayo into kaNkuluNkulu amen esikutholayo lana ukuthi ma eyibona uHezekile okokuqala usekuthunjweni haleluya kodwa ekuthunjweni lapho kwavuleka izulu wabona imbono ngoJehova amen okusho ukuthi azikho izimo ezingathi mazisicindezela sivimbele ukuthi uNkulunkulu avule izulu haleluya ma esibona lesi sivunguvungu siza siqhamuka enyakatho siyakhazimula haleluya bese kuvela lo mfanekiso weyidalwa ezine ziyachaza ukuthi mayeyibona kwaba nokukhanya okukhanya nxa zonke kungikhumbuza lokukhanya kwafika nezingelosi mhla zizomemezela ukuthi uJesu Kristu uzelwe abelusi zazi imiphambi kwabo kodwa ukukhanya kwabo kukhanya kuzungeza abelusi haleluya lithi izwi lenkosi inyawo zalezi idalwa zayiqondile umoya ngcwele namhlanje thina siyibandla likaThixo sithwele inkazimulo kaNkuluNkulu njengazo lezi idalwa nathi ufuneze thi inyawo iqonde azingagwegwi inyawo zethu singabantwana bakaNkuluNkulu aliqonde ivangeli aqonde ukukhuluma aqonde ukwenza haleluya umlilo kaSomandla wawuhamba phakathi kwalezi idalwa nathi asimvumele umoya ongcwele ngomlilo wakhe asihlanza sihlambulule sikuze siphile ebungcweleni sithwele inkazimulo yakhe singcwele nathi haleluya ithi lezi idalwa amaphiko azo sisinye sinamaphiko awu4 ngamabili isamboza imizimba yaso kwakungaqali ngazo nalezi ezabona uIsaiah chapter 6 zayimboza ubuso imboza inyawo simboza umzimba haleluya ngoba uNkulunkulu uyahlonishwa sekwavela phi lokho ukuthi masiza kuNkulunkulu size sibhushuzela size siveze ocleavage siveze amathanga sigqoka ngento engamkhazimulisa uNkulunkulu kodwa behlonishwa emazulwini idalwa zezulu ezihlala naye ezingaphumuli ubusuku nemini azikwazi ukumvezela umzimba thina yini namakhwapha sidumisa uNkulunkulu siveza amakhwapha ebukhoneni bakhe sihawukele Jesu lezi dalwa lithi lenkosi zayiphakamisile amaphiko azo phezulu njengoJehoshafati owaphakamisela amehlo akhe kusimakade ifocus yethu njengabantwana bakhe sifocuse kuye kodwa amazwi aphakamisele phezulu iphiko lesidalwa nesidalwa lalithinthene nelinye okusho ukuthi manginyuka ngiyaphezulu ngimshiya umfowethu ngihamba naye haleluya sihlala si-connected noma ngabe ukuphi mazimshaya ngiyazizwa ngilana ngivuke noma ingasikhatsini ngihlala emthandazweni ngimthwala umntwana wakwethu haleluya thank you Jesus lithi lelizwi lenkosi oh haleluya thank you Jesus aziphendukanga ekuhambeni kwazo yilobo nobuso bubheka ingxenye yomhlaba khona ubheka impumalanga khona ubheka intshonalanga khona ubheka inyakatho khona ubheka iningizimu abukwazi ukuthi asayinwe for inyakatho bese bubuya bujike buzocheck ukuthi eningizimu kwenzakalani wena yini uNkulunkulu ekubekile kulento akubeke kuyona kodwa uyajika ngesikhathi ujika umisaligna abanye uyabasusa nabendaweni yabo abanye baze bashiya ukukholwa mhlambe ngenxa yakho ushiya iposition yakho wazophazamisa abanye kuma positions abo lezi dalwa lithi izwi lenkosi isidalwa sasihamba ngokuqonda kobuso baso ngoba ubuso nobuso babune assignment obekelwe yona uma kudingakala impi beyabiza ubuso babhubesi beyadonsa beyohlasela haleluya lithi izwi lenkosi zayihamba sibuye njengonyazi nathi uNkulunkulu mayesithuma asichithi isikhathi siyasuka siyokwenza into ayifunayo sibuye sizothatha instruction kukhulunyiwe la ngolesithathu ukuthi kunababelethisi uNkulunkulu ababekile bayayizela into kaNkulunkulu babuyela kuye bazolanda olunye udaba ukuthi yini inkosi ofuna sizale namhlanje uma kuyohlasela beyadonsa ubuso bebhubesi uma kudinga intercession beyadonsa ubuso bebhubesi the Lion of Judah lonohlazi ngakwesokunene sikaNkulunkulu osinxusela imihla ngemihla
uma kudingwa ama-watchmen abazokwazi ukubona inkinga ikude, bakwazi ukubona imuvi yesitha bese behlomisa ibandla ngey'khala ey'fanele, bakwazi ukubona imuvi kaNkulunkulu bese beposition ibandla, bakwenze futhi lokho beshesha ngoba isikhathi siphelile, uJesu uyabuya masinyane. Uma kudinga ukuhlakanipha buyadonsa ubuso benkomo, uma kudinga i-creativity buyadonsa ubuso bomuntu ohlale bheka ukuthi yini engingayenza la ikhazimulisa uNkulunkulu, yini engingayenza endlini kaNkulunkulu ezokwenza ukuthi kube kuhle. Thank you Jesus. Hallelujah. Sahamba ngokuqonda kobuso bazo igijima, zazingayela ithanda khona lithi izwi likaNkulunkulu, zaziya la umoya kaNkulunkulu efuna ziye khona. Yini wena wahamba umathanda kodwa ubuthi ungumntwana kaNkulunkulu, ubuthi ubiziwe nguNkulunkulu, zaziya la umoya kaNkulunkulu eyakhona. Thank you Jesus. Lithe eceleni kwazo kwakunamasondo, nalamasondo ekuhambeni kwawo ayengajiki ngoba ilelo nalelo lalihamba ngokwe direction yalo. Kunesonto elibhekele kunelinye phakathi, mayibizwe empumalanga ayaguquka ayashaya shona khona, mayibizwe entshonalanga ayabuya shona khona, mayibizwe eningizimu liyadonsa leli, mayibizwe enyakatho liyadonsa leli. Lamasondo lithi ayagcwala amehlo yonke indawo. Yini la lithi izwi likaNkulunkulu isibane enyaweni zethu, izwi lakhe elibona ekujulini kwenhliziyo, elihlola izinso, elihlola izizindlo zenhliziyo. Yini wena mawuhamba walishiya izwi likaNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu lazidalwa, uma zihamba amasondo ahamba nazo, uma zanyuswa nazo amasondo ayanyuswa. Yini wena uNkulunkulu mayekukhuphula ekupromotha bese ushintsha imeseji ngoba i-direction, imanuali yabizo lwakho izwi likaNkulunkulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Lithi umkhathi phezu kwazo wawuclear njengekristalu. Ibandla likaNkulunkulu wherever you are awuclearisha umkhathi, akungandiza abathakathi ukhona, akungahambi impundulu nayikhofu ukhona, imkhuleko yakho nepresence yakho ayiclearisha umkhathi ngoba wena uphethe inkazimulo kaNkulunkulu. Thank you Jesus. Lithi mase isuka ihamba, umsindo wamasondo wamaphiko azo wawugubhuzela, wawugadlazela njengempi kaSomandla, njengezwi likaSomandla. Uma ibandla likaNkulunkulu limuva kwi-direction yalo, kuyazwakala ukuthi liyahamba liyamuva, kuyazwakala ukuthi impi kaSimakade yahamba. Kwake kwasuka amadoda awu-4 aya nochoko, asuka nje ihambela. Nawe ibuza ukuthi siya ngapha noma siya ngapha, akusizi ngoba sizofa noma singahlala la. Asuka ahamba, ngesikhathi ehamba kwazwakala ngathi impi yamahashi, kwazwakala ngathi impi ngoba basebemlandela omdala wey'nsuku. Nawe uzokuthi unyathela egcekeni lakwakho, ubambe iposition yakho, engabe uyakhuleka, engabe uyadumisa, engabe udeclare izwi, kuzwakala umdumo lapho ukhona ngoba uhamba nempi kaSimakade. Thank you Jesus. Lithi izwi lenkosi mayesekhuluma omdala wey'nsuku, zaziwehlisa amaphiko azo ngoba mayesekhuluma sidinga ukuma simlalele ukuze sizwe ukuthi ufuna siyephi. Asihlali nje siwonqakuzile ngoba sizoze siphuthelwe into afuna siyenze, siphuthelwe i-direction yakhe. Nazo sayihamba sibuye masinyane zizothatha i-direction. Uma sekhuluma omdala wey'nsuku zithi attention, zimlalele ukuthi uthini. Namhlanje leyo message sazokhuleka ukuthi ake ubambe iposition yakho ngoba uma usuka kwiposition yakho ulimaza icebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho, ulimaza icebo likaNkulunkulu kwabanye ngoba uma usuka kwiposition yakho akuna vacuum ozohlala kuyo, uzodinga ispace. Leso space already sinomuntu waso bese uyamgudluza endaweni yakhe. Omunye ashiya ukukholwa, omunye alahlekelwe ukuphila kwakhe. Namhlanje kusani sizokhuleka umkhuleko wokuphanduka thina
individually siphinde siphendukele ibandla likaNkulunkulu siphinde silibizele kwiposition yalo ngoba ibandla likaNkulunkulu malimi kwiposition yalo zonke izinto sizoclearisha khona abantu abazoza bagijima angekho bashumezile kodwa wena ubamba iposition yakho ubabiza mthandazweni ubabiza ndumisweni ubabiza ezwini likaNkulunkulu asho Isaiah 43 uverse 6 kuya ku-8 athi ngiyokusho kuyimpumalanga ngisho kuyinyakatho ngithi badedela ungabagodli abantwana bami ababizwa ngegama lami amadodana ami namadodakazi ami engiwadalela inkazimulo yami athi bizani bonke abantu abathi benamehlo kodwa bayimpumputhe nabayithuli baney'ndlebe namhlanje-ke siyababiza siyakhomanda imikhawulo yonke yomhlaba ukuthi ayibadedele nalabo abathunjwe emkhathini nalabo abathunjwe phansi kwamanzi nalabo abangenisa ama-secret societies ebandleni likaNkulunkulu awani lamagqumuza amaringi afakwa abantwana bakaNkulunkulu asukaphi imikhuba yani lana lazindwangu eziphonswayo zizomunca izipho zabantwana bakaNkulunkulu basale bengakwazi nokudumisa kome ivoice kuphala izwi kuphala indumiso ubhizi wena usebenza nemimoya yomkhathi usebenza nemimoya yamanzi uzodestroy ibandla likaNkulunkulu kodwa namhlanje ibandla likaNkulunkulu lithatha iposition yalo konke lokho kuyayiphumela umkhathi uzoba clear asikhulekani siyabonga baba ugcwele siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga Nkosi yamazibulo siyabonga kuwena ikhawa ikhawa lokulwa baba wethu ugcwele impela akekho umuntu onamandla akuthanda kuchitha amandla siyakhuleka busuku siyaphanduka siyabusa baba sibuyisane iposition yethu ukuze uphalalise icebo lakho ngathi siyakhuleka baba siletha uqobo lwethu siyazithukutha sifuna ukuhamba sithole inkazimulo yakho nathi ibandla lakho baba emhlabeni wonke siyaliletha kuwe nalala lihlushwayo ngenxa yegama lakho nalala lilibele izinto zakaMowabi ikhohle ukuthi kaMowabi kuyafiwa sithi alibuyele eBethlehem Juda ngoba kukhona isinkwa sokuphila kukhona uJesu Kristu ebusuku siyathandaza sibuyisela iy'ngcebo zakho kwiposition yayo sibuyisela ama-intercessor kwiposition sibuyisela ama-worshippers kwiposition sibuyisela abaprofethi kwiposition sibuyisela ibandla lonke kwiposition ngisho abantwana abancane ngoba lithi ihubo number 8 verse 2 ugxikisile amandla akho emlonyeni wey'ngane nowabancelayo ukuze unqobo ophindiselayo ngesitha sakho baba wethu ongcwele eyokuyakuyakasala kodwa sizomemezela usuku ukuthi wena sinakade athi ulizame impilo uvasi wami wake wagibela phezu kwakho nejubane wahlala Gibhithe iy'thixo zakhona zathuthumela phambi kwakho nayinhliziyo zabaseGibhithe zancibilika phakathi kwabo sizosho njengo-Isaiah 64 sithangathi ubungadabula amazulu ahle kuzamazama iy'ntaba phambi kwakho uzokwazisa igama lakho Thixo wena ophakameyo wanathi u-Exodus 14 uverse 24 no-25 wathi ngomlindo wokusa walunguza izimpi zaseGibhithe usansikani yakho nayo yafune yomlilo wayidunga wayikhumula amasondo wayihambisa kanzima baze bakhala baseGibhithe athi asibalekeni ngokuba u-Israyeli uNkulunkulu wakho uyamlwela siza kuwe Thixo busuku siza kuwe baba sizokwamukela ukuthi yini afuna sikhazimulisa ngayo icebo lakho ufuna ukuliphalalisa kanjani baba wethu onamandla siyakhuleka busuku sihlambulule ngomlilo wakho qathula konke okungakhazimulisi chuma lokho kuzokhazimulisa igama lakho in Jesus name hallelujah. Thank you Jesus.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Siyabonga. Uma kwenzeka into emangalisayo ezulwini kuhutshwa ingube ingoma entsha. Khona ngicela sihube namhlanje sihlasela njengempi kaJehova. Ngoba yena imihlasela ihlasela ngendumiso. Wanginika lona uSimakade ngo2017. Ngixakekele ngithi ngiyacela kanganginika into engiyicela wanginika ingoma. Ithi le ngoma wena wedwa uyinkosi. Wena wedwa unguThixo. Wena wedwa ufanele ukuthunyiswa. Wena wedwa uyinkosi. Wena wedwa unguThixo. Wena wedwa ufanele ukuthunyiswa. Wena wedwa uyinkosi. Wena wedwa unguThixo. Ufanele Hallelujah. Thank you, Jesus. Ubengicelile ubaba umfundisi ungeme ukuthi ngingakhohlwa abazalwane ukusho ukuthi sisawadinga ama prayer warriors azomakhulekela ibandla likaNkulunkulu ehlushwayo. I-Open Doors izokuthumelela yonke information ngoba lezi inhlupho esizwa ngazo ziyeza nala. Kodwa kufanele zisurprise. Uthumele nje SMS yakhe igama lakho ku43699 bazokufonela base office bathathe email yakho bakuthumelela ama newsletter. May the Lord bless you bazalwane. Amen.